Salam sejahtera. Welcome back to biology class with me student. Today we are going to discuss about paper 3. Hari ini kita akan bincangkan kertas 3, yaitu eksperimen berkaitan dengan osmometer. So we are going to discuss about osmometer experiment. So let's quickly dive into the explanation. So first thing that you need to do to follow this class is you need to have the question paper with you. So kamu perlukan kertas soalan. So apa yang kamu boleh buat ialah kamu boleh pergi ke website saya, iaitu tuitiontoyou.com. Dan kalau kamu pergi ke website sana, right in the front page, kamu boleh nampak susunan ini. Dan ada banyak kursus yang ada di sana. So kalau kamu tengok yang ini dua, yang ini dan juga yang ini, these two is for paper 3. It's free of charge. You just register and download. I don't only have this experiment osmometer. Every year before the SPM exam, before the actual trial paper, we'll have a predicted question. We'll discuss predicted question. So kita buat soalan ramalan sebelum peperiksaan sebenar. Kita akan buat soalan ramalan, dan semua soalan ramalan yang saya sudah buat dalam tahun-tahun sebelum ini pun ada dalam kursus ini. So 2021, 2022, 2023. 3 eksperimen pun ada sana, kertas soalan pun ada sana. Kertas soalan yang kita akan bincangkan hari ini pun ada dekat sana. So kamu boleh register untuk kursus itu dan download muat turun apa-apa kertas yang kamu perlukan. So itu dari segi macam mana dapatkan kertas soalan. Lepas kita sudah ada kertas soalan, sekarang kita kena bincangkan kertas tersebut. Once you already have the question with you, you can start to discuss this experiment. So exactly what is the experiment that's going to come on for the exam, we are not sure. If it's something to do with osmosis, kalau dia berkaitan dengan osmosis, mungkin eksperimen ini iaitu osmometer. Ataupun mungkin ada eksperimen lain di mana kamu perlu mengkaji pergerakan bahan merentasi membran tiub whisky berdasarkan saiz. Eksperimen itu akan menggunakan kanji dan juga glukosa. Kalau ada masa, tolong lihat buku teks kamu, go through the question. So it should be in your textbook. You can go through the question. I'm discussing about osmometer. Saya bincang eksperimen osmometer. Saya ulang. Ada lagi satu eksperimen berkaitan dengan pergerakan bahan merentasi tiub whisky, membran tiub whisky. Eksperimen itu ada gunakan kanji dan juga glukosa. Eksperimen itu saya tak discuss. Tolong cek buku teks dan baca eksperimen yang ada dalam buku teks. Ini adalah berkaitan dengan osmometer. Okay, so kita terus pergi kepada soalan. So ini kertas yang saya dah cipta untuk eksperimen. So yang ini page pertama. So selepas page pertama, kita masuk kepada page kedua. So di page kedua, kalau kamu lihat ada senarai, there is a list of apparatus and material. Before the exam starts, once they allow you to open the paper, quickly go through all of this. Pastikan semua bahan dan radas yang diperlukan untuk eksperimen ada di hadapan kamu. Dan kalau ada apa-apa bahan mechanical, if there's any mechanical devices, alat-alat yang mechanical macam jam randik dan sebagainya, test dia atau cuba dia untuk pastikan dia berfungsi. Anything that is mechanical. So pastikan semua yang ada dalam senarai ada di hadapan kamu pada masa yang sama, at the same time. When you are going through this list of material and apparatus, generally you already know apa pemboleh ubah dimanipulasi, apa pemboleh ubah bergerak balas, apa pemboleh ubah yang dimalarkan. Manipulated variable, responding variable, and also constant variable. Important. Untuk kertas 3, for paper 3. The whole answer is about variable. Keseluruhan jawapan adalah berkaitan dengan pemboleh ubah. Apa fungsi eksperimen ini? Kita nak tentukan kesan pemboleh ubah dimanipulasi kepada pemboleh ubah bergerak balas. What is the purpose of the experiment? We want to know how does the manipulated variable affect the responding variable. So that means you must know right at the beginning of the experiment, you must know what is manipulated variable, responding variable, and also constant variable. Tiga-tiga pemboleh ubah. Kamu mesti tahu. Sebelum mulakan eksperimen, kamu mesti kenal pasti ke semua pemboleh ubah tersebut. Antara cara mudah untuk mengenal pasti pemboleh ubah adalah daripada senarai radas dan bahan yang ada di hadapan kamu. So kalau kita perhatikan dekat sini, yang pertama, kita ada beaker yang mengandungi larutan sukrosa 30%. We have beaker that contains 30% sucrose solution. So that tells us 30% sucrose solution should be the constant variable. Because we are going to place this. Later, I'll show you how to do the experiment. But I just want to highlight, as you're going through the material apparatus,
Tick all the ones that are supposed to be more important. Like 30% sucrose solution, without it, you can't do the experiment, so it's considered important. You have tube whisking tube, you have a thread to tie the whisking tube. You have beaker that contains distilled water, so this is also important. Beaker that contains distilled water. Actually, by right, whisking tube also important. Without that, you can't do the experiment. And if you go further, we also have capillary tube. We have retort stand, we have syringe, we have ruler, we have beaker 500 milliliter, marker pen, stopwatch. Stopwatch is also important because we need to measure the time, one of the constant variable. Pemberi ubat di Malacca, satu daripadanya adalah masa. Setiap 2 minit kita perlu ukur. Pada masa yang sama, pemberi ubat di manipulasi juga adalah masa. So ini semua adalah bahan-bahan dan radas yang diperlukan untuk melengkapkan eksperimen. Before you start the experiment, make sure all of this is in front of you and all of them are functioning. So from here, we go to the experiment. So the experiment is related to osmosis. Dari segi eksperimen, osmosis adalah pergerakan bersih molekul air dari kawasan dengan keupan air tinggi ke kawasan dengan keupan air rendah melintasi membran telak memilih. This is the definition of osmosis. Definisi osmosis. Osmosis, net movement of water molecule from a region with higher water potential to a region with lower water potential across selectively permeable membrane. Okay. Now the experiment wants you to plan out berdasarkan rancang satu eksperimen untuk mengkaji bagaimana molekul air meresap merentasi membran telak memilih. By right, according to berdasarkan bab 3 tingkatan 4, kamu perlu tahu air adalah molekul bersaiz kecil, dia boleh merentasi membran plasma. Membran plasma adalah membran telak memilih. Plan an experiment to investigate how water molecules diffuse across selectively permeable membrane. Chapter 3, Form 4. You already know water is a small size molecule. Water can pass through phospholipid bilayer of plasma membrane. So we need to do an experiment to prove that water can pass through selectively permeable membrane. This is supposed to be the setup. So the diagram is already given. If you're not sure whether it's guided or unguided, kita tak pasti soalan itu adalah berbantu atau tidak berbantu. Kalau kamu perlu set up the apparatus on your own, kalau kamu perlu sediakan susunan radar dengan sendiri, ini cara kamu kena susunkan radar. Dan macam mana kita buat eksperimen ini, apa saya nak buat? Saya nak tunjuk kamu satu video yang saya dapat daripada YouTube. Video ini adalah daripada channel MRSM. Ini adalah channel MRSM channel. Kemudian kalau kamu nak tonton balik video ini, boleh pergi ke channel MRSM dan dia ada banyak eksperimen lain yang dijalankan oleh pelajar. So ini adalah eksperimen berkaitan dengan osmometer. Lepas ini, after this, I'll show you the procedure. I'll go through one by one. But before we show you the procedure, if you can see how is it done, it will be a bit easier for you. So let's watch this video. Yang ini tak ada sound, so it's just silent movie. Tapi dekat dalam video itu ada penerangan apa yang perlu kamu lakukan. So watch the video first. So thanks to MRSM channel, you can watch how to do this experiment. So this is obtained from the textbook. The material and apparatus, there is an experiment in the textbook related to this. So these are all the material apparatus should be in front of you during the experiment. Sepatutnya semua ini ada di hadapan kamu. Step pertama, kita rendam tube whisking dalam air lebih kurang 5 minit untuk melembutkan tube whisking. To soften the whisking tube, we immerse it in water for around 5 minutes. One end of the whisking tube, we tie tightly with thread. Satu hujung tube whisking itu kita ikat dengan benang, kita bagi dia ketat supaya air tak mengalir keluar. Larutan tak mengalir keluar. Ambil picagari. Dengan menggunakan picagari, kita akan masukkan larutan sukrosa 30% ke dalam tube whisking. Using a syringe, you're going to insert sucrose solution, 30% sucrose solution into the whisking tube. Do this carefully. Once the whisking tube is almost full, hampir penuh, lepas tu apa kita akan buat? Kita akan masukkan tiub kapilari.
Selepas kita masukkan tube kapilari ke dalam tube whisking, after we insert the capillary tube into the whisking tube, now the other end also we tie it tightly. Kita ikat dengan ketat. Perkataan ketat itu mesti ada sebab itu adalah langkah berjaga-jaga. Kita ikat dengan ketat untuk pastikan air tak mengalir keluar, larutan sukrosa tak mengalir keluar. Bahagian luar tube whisking itu kita basuh dengan air untuk pastikan bahagian luar tak ada larutan sukrosa. So the outer part of the whisking tube, we wash it with water to make sure no sucrose solution on the outside. Attach the capillary tube, the setup to retort stand. Ini mesti menegak. Tandakan aras awal larutan sukrosa dengan menggunakan pen marker. Setiap 2 minit pada masa yang sama, start the stopwatch, mulakan jam landing, dan setiap 2 minit kamu perlu ukur peningkatan aras sukrosa di dalam tube kapilari dengan menggunakan pembaris. Dan akhirnya kamu kena lukis graf. Isikan data, complete the table, and then you're supposed to use the data to draw the graph. After you draw the graph, there is some questions related to that. So thank you very much MRSM channel for having this nice video to make it easier for us to know how to conduct the experiment. Now we go back to the question. Kita kembali kepada soalan. Okey. So, selepas kita sudah ada tajuk eksperimen, iaitu kita nak mengkaji bagaimana molekul air meresap merentasi membran dalam memilih. Is the experiment we want to do. So the first question, assuming this is unguided question, so you are supposed to explain to the examiner how you're going to conduct the experiment. And the question specifically already mentioned, they want all the variables, they want precautionary measure. Kamu perlu terangkan kepada pemeriksa bagaimana lakukan eksperimen ini, dan mereka sudah beritahu kepada kamu mereka nak semua pun boleh ubah, mereka nak tahu macam mana kamu mengendalikan pun boleh ubah, how did you handle the variable. They also want langkah berjaga-jaga, precautionary measure. So dia berikan 4 markah, maksudnya secara 4 markah itu adalah 1 markah untuk setiap pun boleh ubah. Pun boleh ubah dimanipulasi, pun boleh ubah bergerak balas, pun boleh ubah dimalak. Langkah berjaga-jaga. 4 markah. Manipulated variable, responding variable, constant variable, precautionary measure. You give 4 sentences, then we'll give you 4 marks. What I'm going to do is, I'm going to show you the whole experiment. All the steps, I'll go through one by one, all the steps. You saw the steps earlier. Kamu dah lihat macam mana buat eksperimen tersebut. Sekarang saya akan tunjuk macam mana tulis eksperimen. I'll show you the whole experiment. Daripada keseluruhan prosedur, kita akan pilih 4. Yang mana kita pilih? Yang ada kaitan dengan boleh ubah dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan, langkah berjaga-jaga. So I already color code for you. So first one, kita potong tube whisking 12 cm. So tak ada tube whisking, tak boleh buat eksperimen. Selepas itu apa kita buat? Kita rendam tube whisking ke dalam air selama 5 minit untuk melembutkannya. You can take this as precautionary measure. Boleh anggap ini sebagai langkah berjaga-jaga. Secara kalau langkah berjaga-jaga, saya gunakan warna biru. Precautionary measure, I use blue color. For example, if you didn't immerse it in the water, then most probably the amount of water diffusion will be less. So pastikan eksperimen ini lebih cekap. Kita kena rendam tube whisking dalam air selama 5 minit. Andaikan ini sebagai langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga ada banyak. After this, the next step. Selepas kita sudah rendam, kita buka tube whisking. Kita akan tutup satu bahagian dengan ketat. So make sure you have this word. In case you are writing this, make sure you have the word ketat, tightly. Kita kena pastikan kita ikat dengan ketat untuk pastikan larutan sukrosa tak keluar daripada tube whisking. So ini pun langkah berjaga-jaga. Selepas kita ada tube whisking yang sudah diikat pada satu bahagian, kita boleh masukkan larutan sukrosa. Now you can start to add in the sucrose solution. So you gently using the syringe, you add in the sucrose solution until it becomes almost full. So isikan tube whisking dengan larutan sukrosa 30% menggunakan pichagari. When you are writing the procedure, preferably mention the device that you are using. Pastikan radas yang kamu gunakan itu kamu berikan dalam penerangan.
So yang ini saya gunakan warna hijau sebab ini adalah pemboleh ubah dimalarkan. Ini adalah pemboleh ubah dimalarkan, iaitu larutan sukrosa 30%. Setiap kali kamu ulang eksperimen, kamu kena guna larutan sukrosa 30%. This is constant variable because this is what you're going to repeat every time. If you're repeating the experiment, you have to start back with 30% sucrose solution. So this one must be in the procedure. Yang ini mesti ada dalam prosedur yang kamu tulis. Sebab ini adalah ayat yang menunjukkan pemboleh ubah dimalarkan. This one you must have. You must inform the examiner inside the whisking tube there is 30% sucrose solution. Ayat ini mesti ada dalam jawapan. The next one, lepas kita sudah isi, kita masukkan tube capillary, we insert the capillary tube, the other end also we tie it tightly. Ini pun langkah berjaga-jaga, tightly mesti ikat dengan ketat. Selepas kamu sudah ikat tube whisking tersebut, selepas masukkan tube capillary, kita sudah ikat dengan ketat. After you already tie tightly, you insert capillary tube and then tie it tightly. What we need to do is, we are supposed to insert this whisking tube into water. But before we insert into the water, we have to make sure, another langkah berjaga-jaga, precautionary measure, we have to make sure the outer area of the whisking tube doesn't have sucrose solution. So what you need to do is, you need to wash this outer area by using water. So the idea is, we don't want any sucrose solution outside of the whisking tube. It should be only inside. Dalam kena ada larutan sukrosa. Dalam dekat bahagian luar tak perlu ada, kita basuh. Lepas basuh, apa kita akan buat? Kita akan apitkan tiub kapilari kepada kaki retor secara menetap. So vertically, we are going to attach this device that we already set up. And then by right, the beaker is supposed to contain distilled water. Bahagian bawah sini kena ada distilled water. Immerse the whisking tube in a beaker containing distilled water. So yang ini juga sepatutnya adalah pemboleh ubah dimalarkan. This is also constant variable. Every time we repeat the experiment, in the beaker we must have distilled water. So rendam tube whisking dalam beaker yang berisi dengan air suling. So more or less our setup is complete. We have a whisking tube that contains 30% sucrose solution. Dalam tube whisking ada larutan sukrosa 30%. Dikelilingi di bahagian luar tube whisking ada larutan, bukan larutan, ada air suling. Outside of the whisking tube, that is distilled water. You already know from osmosis explanation, distilled water has high water potential. 30% sucrose solution has low water potential. So water will diffuse from distilled water into the sucrose solution because whisking tube is selectively permeable membrane. Air suling mempunyai keupan air yang tinggi. Larutan sukrosa 30% mempunyai keupan air yang rendah. So, mengikut pemahaman osmosis, air daripada air suling, molekul-molekul air daripada air suling akan meresap masuk ke dalam larutan sukrosa 30% melalui proses osmosis. Dia boleh lalu membran tube whisking sebab membran tube whisking adalah telak memilih. So, bila air masuk ke dalam tube whisking, aras larutan sukrosa itu akan meningkat. Itu yang perlu kita ukur. As water diffuse into the whisking tube, the sucrose solution level will increase. So before the sucrose solution increase, immediately what we do, we mark by using a marker pen. Dengan menggunakan pen marker, kita akan tandakan aras awal larutan sukrosa. So itu adalah aras kosong. Immediately apa kita buat? Kita akan hidupkan jam randik. So, setiap 2 minit, kita akan ukur berapa ketinggian aras sukrosa tersebut. Immediately, we start the stopwatch. Every 2 minutes, we measure the increase in the sucrose solution level. By right, in the beginning, the increase will be high, but slowly, gradually, it will stop. Ultimately, it will become constant. Become constant, why? Aras itu akan naik, aras sukrosa itu akan naik, sampai satu masa, dia akan jadi malar. Kenapa jadi malar? Keupan air di dalam tube whisking, keupan air di luar tube whisking adalah sama, ada keseimbangan dynamic. Why it becomes constant? The water potential in the whisking tube, water potential outside whisking tube is at equilibrium.
same. They have dynamic equilibrium. Inside whisking tube, outside whisking tube, now at dynamic equilibrium. Meaning, jumlah air masuk, jumlah air keluar adalah sama. Dynamic keseimbangan, dynamic ataupun dynamic equilibrium in English. Sebab itu sampai satu masa dia jadi malak. So we need to add that into our explanation also. The next step is we mark by using a marker the initial level of the sucrose solution. So yang ini pun sepatutnya adalah pemberi ubah yang dimalakkan. Aras awal. Aras awal dia adalah pusuk. Initial level is 0. That is also supposed to be constant value. So this one also I want to add into the explanation. And the last one here. Selepas kita sudah tandakan aras awal larutan sukrosa, immediately what we are going to do, we are going to start the stopwatch. And what we are going to do is, we are going to measure the increase in the sucrose level. Kita mulakan jam mandik serta-merta, kita akan ukur setiap 2 minit aras sukrosa. Berapa ketinggian dia, berapa dia sudah naik. Berapa milimeter dia sudah naik. So sepatutnya ini adalah jawapan seterusnya. Kalau boleh, mungkin kamu boleh tambah dekat sini. Mulakan jam mandik serta-merta. If possible, add in, start the stopwatch immediately and then continue with this. Measure and record the level of sucrose solution in the capillary tube for every 2 minutes. From the previous level until 12 minutes. Normally, for the experiment, around 12 to 15 minutes, they are going to become constant. Mulakan jam mandik serta-merta dan kemudian ukur dan rekod aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari setiap 2 minit daripada aral asas selama 12 minit. Sepatutnya, lebih kurang 12 hingga 15 minit, dia akan jadi malak. So, selepas kamu sudah dapat data, dan lagi satu, saya gunakan warna lain untuk penerangan ini sebab ini adalah cara kita dapatkan pemberi ubah dimanipulasi dan juga pemberi ubah bergerak balas. Aras larutan sukrosa adalah bergerak balas. Masa adalah dimanipulasi. The level of sucrose solution is responding variable. The time is supposed to be the manipulated variable. So, dalam satu ayat ini kita ada dua-dua. Pemberi ubah dimanipulasi, pemberi ubah bergerak ada dalam ini. Dan yang terakhir, lepas kita sudah dapat data, kita akan gunakan data untuk melukis graf. Aras larutan sukrosa melawan masa. Graph of level of sucrose solution against time. Okay. This is the whole procedure. So there is around 11 procedure that I have in the list. You can check back your textbook. It's already there. But here, since we only need 4 marks, sebab kita hanya perlukan 4 markah, kita akan pilih yang paling penting. Yang paling penting adalah penerangan berkaitan dengan pemberi ubah dimanipulasi, bergerak balas, dimalakkan, tangka berjaga-jaga. Tangka berjaga-jaga ada banyak, kita akan pilih yang paling penting. So we make sure we have the sentences, the procedure related to manipulated variable, responding variable, constant variable, and also one of the most important precautionary measures. Precautionary measure, you have a lot. You need to have around 4 sentences. If you want to add more, also take your choice. The more, the better by right. But the main part, how do you control the variable? What is the precautionary measure you must have in the answer? Bagaimana mengawal pemberi ubah? Apakah langkah-langkah berjaga? Mesti ada. So, daripada banyak-banyak penerangan yang ada dekat sini, yang warna hijau ini saya akan tulis. Kita masukkan 30% sukrosa larutan ke dalam tiub whisking. We add 30% sucrose solution into whisking tube. This one I will have in the answer. The second one is we immerse the whisking tube into distilled water. Kita rendam tiub whisking itu ke dalam air suling, mesti ada. Yang ketiga, langkah berjaga-jaga, kita tandakan aras awal. Untuk pastikan kita boleh ukur peningkatan aras larutan sukrosa. We mark the initial level of the sucrose solution so that we can measure the increase in the level of sucrose solution. And this is one of the most important sentence because this is where you have manipulated and responded. Dimanipulasi, dimalakkan ada dalam ayat ini. So kalau kamu kira balik 1, 2, 3, 4. 4 ayat ini saya pastikan saya ada dalam penerangan. Kalau kamu nak tambah yang lain, kalau kamu rasa yang lain itu penting, actually I repeat, it's 4 sentence. If you want to add more also can. The 4 that you must have, I will show you. Besides that, if you feel you want to add another 1 or 2, because we have 11 sentences.
You want to add another one or two, no harm. You can edit it. Lagi banyak, sepatutnya lagi bagus. To make sure you get the answer, make sure you get the marks. To make sure this 4 you have, I would encourage you to write more than that if you have the time. So we are done with the procedure. We are done with the procedure. After we are done with the procedure, kita sudah rancang eksperimen. So we start to do the question. So the first question, sepatutnya, bila kamu jalankan eksperimen, kamu akan dapat data. So take note, jangan hafal yang ini. I really don't know whether this is the question or not. Maybe this is the question, we really don't know. So kalau ini adalah soalan, kamu buat eksperimen, dapatkan data daripada eksperimen. Don't blindly copy this. They know if you are cheating. Kalau kamu tipu, mereka akan tahu. So mereka pun akan buat eksperimen. Mereka akan tahu yang kalau if your data is something you create on your own, they will know. So follow, do the experiment, conduct the experiment, get the data from the experiment. Andaikan ini yang kita dapat. So based on this, we said we have a few questions, standard questions. So the first question should be observation. Berdasarkan jadual 1, berikan 1 pemerhatian bagi eksperimen ini, observation for the experiment. The word is observation. Meaning, you don't have to make any, you don't have to explain anything. You just write what you see. So you can actually choose any one of this. You need only one observation. You can choose any one of this. You can choose 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes. But normally what we try to do is, we try to get the highest or the lowest. Boleh pilih mana-mana pun. You boleh pilih masa, mana-mana pun boleh guna sebagai pemerhatian. Tapi seboleh-bolehnya kita pilih yang paling tinggi. Pun boleh ubah bergerak balas. Ini adalah dimanipulasi. This is the manipulated variable. This is the responding variable. Maybe responding, I use different color. This is responding variable. This is another place where you can identify which is manipulated, which is responding. So, preferably, when you are writing the observation, choose the responding, the highest value, or the lowest value. In here, the lowest value is just the starting point. So, it's not that good. So, pemerhatian dekat sini tak bagus, pada dia titik permulaan. So, the best one will be this. At 10 minutes, what's the sucrose level? Itu yang paling baik. Sebab itu, pembeli ubah bergerak balas yang paling tinggi. Yang ini sepatutnya sudah jadi malam. So, the best one should be this. Take your experiment. Berdasarkan data yang kamu dapat, kamu boleh pilih masa mana yang terbaik. Saya nak pilih masa 10 minit, aras adalah 12 mm. So that's all. What you see is what you write. That is observation. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita lihat, pada masa 10 minit, aras larutan sukrosa dalam tiub kapilari adalah 12 cm. So it should be millimeter. 12 mm. At 10 minutes, sucrose solution level in capillary tube is 12 mm. The point is, yang penting ialah, in here, this is the manipulated variable. Ini adalah pemberi ubah dimanipulasi. Ini adalah pemberi ubah bergerak balas. This is responding variable. Another important point in this answer is, you have the data. 12 mm is the data. Ada pemberi ubah dimanipulasi, ada pemberi ubah bergerak balas, ada data. Dapat 1 markah. You have the responding, you have the manipulated, you have the data, that's 1 mark. Preferably always write the manipulated first. Tulis pemberi ubah dimanipulasi dulu, lepas tu baru tulis pemberi ubah bergerak balas. Always follow the order. First manipulated, then responding. They must follow, because only when you change the manipulated, the responding will change. Dia mesti ikut susunan. Kalau kita ubah dimanipulasi, baru bergerak balas akan berubah. So technically, kalau kamu contoh, tulis ini di awal, 10 minit kamu tulis dekat belakang, tak ikut turutan yang betul. Mesti manipulasi dulu, lepas tu baru bergerak balas, follow the order. Okay, ini adalah pemerhatian. Lepas pemerhatian, after your observation, they are going to ask you, explain your observation. Explaining your observation is called as inference. Lepas kamu sudah ada pemerhatian, kita akan suruh kamu terangkan pemerhatian. Kamu beritahu aras sukrosa meningkat. Kenapa meningkat? Nah, ini penerangan saintifik. Tadi pemerhatian, you just write what you see. That's all. No need to give any explanation. Now is the time for you to explain.
Why is the sucrose level? You just told the examiner at 10 minutes is 12 millimeter. That means already increased. Why increasing? We need to explain. It's osmosis. So we need to inform the examiner. Water diffuse into the whisking tube through osmosis. Why diffuse it? Because water higher water potential. Sucrose solution is lower water potential. Kenapa masuk? Air, keupan air tinggi. Air sulit. Larutan sukrosa 30%, keupan air dia rendah. Air akan masuk melalui proses osmosis. Nah, tambah lagi fakta, membran tube whisking adalah telak bermilik. Whisking tube membrane is selectively permeable. This is what you learn under osmosis. So the next step, inference. Larutan sukrosa 30% mempunyai keupan air yang lebih rendah berbanding air sulit. 30% sucrose solution has lower water potential compared to distilled water. Must have the word. Compared to distilled water. You're informing the water potential of water, distilled water, and also sucrose solution. After that, we need to explain where is the water move. Water molecules from distilled water diffuses into sucrose solution in whisking tubing through osmosis. Molekul air daripada air suling meresap masuk ke dalam larutan sukrosa di dalam tube whisking melalui proses osmosis. Sebab itu aras itu naik. Kalau kamu rasa perlu, kamu boleh tambah ayat seterusnya. Membran tube whisking adalah telak memilih. Ia membenarkan molekul air merentasinya tetapi menghalang pergerakan molekul sukrosa. If you feel necessary, add it in. Whisking tubing, membrane is selectively permeable to water, not permeable to sucrose solution. So ini adalah penerangan. Actually kalau nak boleh tambah lagi satu. Saiz molekul. Molekul air, saiz kecil. Molekul sukrosa, saiz besar. Kalau nak itu pun boleh tambah. Sebab itu semua adalah penerangan. Inference. Water molecule, small size, can pass through. Sucrose molecule, large size, cannot pass through. If you feel that is necessary, you can add in also. So ini adalah inference. Kenapa larutan sukrosa naik? Why did the water level, sucrose level solution increase? Sucrose solution level increase. Because water diffused in osmosis, we have given the explanation. Now the next question. We want you to identify all the variables. We also want to know how did you control the variable. Kalau dia unguided, biasanya soalan ini akan keluar. Dia akan tanya apa pembeli ubah dan bagaimana kamu kawal pembeli ubah tersebut. Kalau dia tidak berbantu, mereka biasanya akan tanya. I combine the question, covering both question. Guided, unguided, I combine in one question. So we give you overall explanation, whatever comes out you like. If it comes out, we don't know whether it comes out or not. So from here, what is the variable? So the first is manipulated variable, time. So time is manipulated variable. How did you measure the time? You measure and record time by using a stopwatch. The device that you use must mention. Especially for manipulated variable, you must mention the device. You don't have the device, not accepted. Masa, ukur dan rekod masa dengan menggunakan jam randi. Pemboleh ubah dimanipulasi mesti ada radas. Kalau nama radas tak ada, tak dapat mark. Make sure you have the word stopwatch, jam randi. Dari segi bergerak balas, kita perlu ukur aras larutan sukrosa. Maksudnya pembaris mesti ada dalam jawapan. So what is the responding variable? Aras larutan sukrosa is the responding variable, bergerak balas. Ukur dan rekod aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari setiap 2 minit dengan menggunakan pembaris. Sucrose solution level, measure and record sucrose solution level in capillary tube every 2 minutes by using a ruler. The word by using a ruler must have. Selepas kita tahu pemboleh ubah bergerak balas, responding variable, the next step is pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan biasanya ada banyak. Saya pilih yang paling penting, iaitu kepekatan larutan sukrosa. Bila kamu terangkan pemboleh ubah dimalarkan, kamu mesti guna perkataan tetapkan.
tetapkan must have in the answer. In English, when you write the constant variable, you must have the word fix. Fix sucrose solution concentration at 30%. Tetapkan kepekatan larutan sukrosa pada 30%. The word tetapkan, fix, must have in the answer. This question normally comes out if this is a unguided question. Unguided question, normally we ask you to identify all the variables. And not only you identify, you need to know how you handle the variable. Macam mana kamu kawal pemboleh ubah, kamu mesti tahu. Cara paling senang untuk mengenal pasti pemboleh ubah adalah daripada jadual. Biasanya soalan ada jadual. Daripada jadual, boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi bergerak belas. Itu satu. Lagi satu tempat ialah sepatutnya kamu lukis graf. So, soalan yang turut kamu lukis graf itu, paksi X adalah dimanipulasi, iaitu masa. Paksi Y adalah bergerak balas, aras larutan sukrosa. The Y-axis is responding, the X-axis is supposed to be manipulable. A few places, look at the question paper, there is a few places where you can get the answers. What is manipulated, what is responding. Most of the time from the table or even from the first page of the question. Kadang-kadang dekat sini pun kamu boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi bergerak balas. Dekat sini tak ada, but most of the time from the heading of the question you can know the manipulated and the responding variable. So at the moment we already identify all the variables and we already have the data. Now what we need, we already give observation, inference, semua sudah diberikan. So what's the next question? So the next question is hypothesis. Hypothesis is basically the relationship between manipulated with responding. Apa kaitan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? So tadi kita sudah beritahu, kita nak buat kajian molekul air boleh merentasi membran telak membilik. That is the experiment. You want to prove that water can pass through selectively permeable membrane such as whisking tube. So using that, the hypothesis we are going to write for this experiment is water molekul air meresap dari kawasan keupan air tinggi ke kawasan keupan air rendah. Maksudnya dari air suling dia boleh masuk ke dalam larutan sukrosa, meresap masuk ke dalam larutan sukrosa. Water diffuses from an area with higher water potential to an area with lower water potential. That is our hypothesis, and we did prove the hypothesis. The sucrose level is increasing. Sucrose solution level is increasing. Why is it increasing? Because water is diffusing from higher water potential to lower water potential. That's our hypothesis. After that, the next question. You're supposed to draw the graph. So I've already drawn the graph for you. So this is the graph. I'll show you the whole graph first. Using your data, you must draw the graph. So this is how the graph looks like. So I'll focus first into the general rule. Your graph should be as large as possible. See my graph, I use the whole graph paper. Generally, the graph must be more than half of the graph paper. Let's say you only draw in this area, not enough. And also goes for the other side also. Let's say your graph only here. This part you didn't use, also consider not good. Generally, must be more than half of the graph paper. The larger the better, the largest the better. I try to maximize the graph. So, antara yang kamu mesti ada dalam graph. Paksi X, before you even draw the graph, finish the X-axis, finish the Y-axis. Pastikan kamu lengkapkan paksi X dengan paksi Y. Apa yang mesti ada? Mesti ada tajuk. Yang ini mesti ada. Tajuk dan juga unit mesti ada. Pastikan kamu guna skala yang betul. Setiap satu kotak ini mewakili satu, this one should be minute, 1 minit. Dan jangan lupa kosong. Don't forget the zero. Origin pastikan ada. So, sama dengan paksi Y. Paksi Y pun pastikan ada kosong, titik permulaan. Pastikan skala yang betul. Pastikan ada tajuk dekat atas. Dan tajuk adalah aras larutan sukrosa milimeter. Tajuk eksperimen mungkin untuk saya rasa mungkin subjek lain kamu kena tulis tajuk eksperimen. Untuk bio tak perlu. Asalkan paksi X kamu betul,
paksi Y kamu betul. As long as your X and Y exist correct. What do you mean by correct? You have the heading, you choose the right scale, you have the origin, which is 0. Then you plot the graph. So this one is, if you plot the graph, already there's one value here, second value here, third value, fourth value, fifth, sixth, seventh, eighth. So there's around 7 to 8 values. This is supposed to be, originally it's increasing, and then slowly, gradually it becomes constant. So make it a smooth curve. Maybe mine also not that smooth. You try to make it a smoother curve. Supposed to be curving until it becomes constant. Jadi kan gambar saya pun tak begitu melengkung dengan cantik. Bila kamu lukis, kalau eksperimen ini keluar, pastikan dia smooth curve. Dan lagi satu, so jangan extend garis. Maksudnya kalau garis ini, kalau kamu contoh tambah macam ini, untuk mungkin subjek lain kamu disyorkan untuk panjangkan garis. Maybe for other subject, they ask you to extend the line. For bio, you extend the line, the graph not accepted. Your line should stop at the last point. It must begin at the first point. Kadang-kadang contoh masa eksperimen, mungkin titik pertama dekat sini. Maybe the first point here. So maybe in other subject, maybe for physics, for example, you're supposed to check with the physics teacher. But if I'm not mistaken, you're supposed to extend it to the origin. For bio, cannot. Dekat sini, saya mula dari kosong sebab kosong ada data. Kalau tak ada data, saya tak boleh sambung dengan kosong. You cannot extend the line for bio. You just draw the data that you have. So the data that I have, I get a curve that looks like this. If your X is correct, 1 mark. Kalau paksi X betul, 1 marka. Kalau paksi Y betul, 1 marka. Graph yang betul, lagi 1 marka. Draw the graph. After you draw the graph, based on the graph, we'll have a few questions. So let's look at the next question. Graph pun sudah lukis, dapat 3 marka. Lepas lukis graph, the next question. Based on the graph, explain the relationship. Hubungan antara paksi X dengan paksi Y. Dengan jelas kita nampak, lagi tinggi masa, lagi tinggi aras sukrosa, akhirnya dia menjadi malam. The longer the time, the higher the sucrose solution level until it becomes constant. So we just change the graph into a sentence. But always X exists first, then only Y exists. Paksi X dulu, lepas tu baru paksi Y. Sebab paksi X dimanipulasi, paksi Y bergerak balas. X is manipulated, Y is responding. So using that, the answer that we have here. Lebih lama masa, lebih tinggi aras larutan sukrosa sehingga ia menjadi malam. The longer the time, the higher the sucrose solution level until it becomes constant. That's 1 mark. So the last question, last or second last question, we'll ask you to predict something. So in here, normally what we do in here is, throughout the experiment, we made something constant. We made something constant, like 30% sucrose solution is constant, distilled water is constant, the 2 minutes is constant. So in the last question, normally what we do is, we change the constant. And we ask you to predict what happens. Sepanjang eksperimen, ada banyak pembeli ubat di Malacca. Larutan sukrosa 30%, air suling, 2 minit, jangka masa sebelum kita dapatkan bacaan, semua itu adalah pembeli ubat di Malacca. So antara soalan terakhir, apa yang kita akan buat biasanya, kita ambil pembeli ubat di Malacca itu, kita tukar dia. Kalau kita tukar ubah nilai pembeli ubat di Malacca, apa kesan kepada eksperimen, kita suruh kamu buat ramalan. So apa yang saya buat dekat sini ialah, ada seorang student lain, dia ulang eksperimen yang sama, tapi dia terbalikkan. Dalam tiub miskin, dia masukkan air sulit. Di luar, dalam bika, dia letakkan larutan sukrosa 30%. So we reverse the experiment. The student did the opposite experiment, didn't read the instruction properly. He did the other way around. The beaker 30% sucrose solution. The whisking tube has distilled water. Meaning now, the water is going to diffuse out of the whisking tube.
Earlier diffuse in, now diffuse out. Air meresap keluar. So aras larutan sukrosa tadi meningkat. Dari kosong dia jadi 4, 8 dan sebagainya. Sekarang kalau air keluar, dia akan mula turun, dia akan jadi nilai negatif. Bila kamu buat ramalan, when you do the prediction, ramalkan, predict, seboleh-bolehnya gunakan data daripada eksperimen. Seboleh-bolehnya gunakan data daripada eksperimen. So sekarang maksudnya nilai dia akan jadi kurang daripada kosong. It will become lower than 0, meaning it will become negative value. When you are predicting, you are encouraged to use back, you are encouraged to use the data that you have in the experiment. So nilai kosong, sekarang dia akan jadi lebih kurang daripada kosong. Less than 0. So I'm predicting the results. Let's see what happens. The answer that I'm providing. Aras sukrosa di dalam kapilari. Oops. Saya tulis kapilari dalam tiub kapilari. I was typing this last night. I think a bit sleepy. End up tiub kapilari bukan kapilari darah. Sorry. Aras sukrosa di dalam tiub kapilari menjadi lebih rendah dari 0, dari kosong. Sucrose solution level in capillary tube becomes lower than 0. If you can give a value also now, but the main thing is, because I write here lower than 0, I'm using the data. Saya gunakan data daripada eksperimen. Ini mungkin soalan. Dan mereka juga tanya penerangan. Penerangan dia terbalik sajalah. Sekarang, sukrosa ada dalam tube whisking. Keupan air dia rendah. Terbalik. Sukrosa ada dalam bika. Dalam tube whisking ada air sulit, keupan air tinggi. Inside the whisking tube, we have distilled water, high water potential. Water will diffuse out. You know how to explain. So that's the explanation I have in here. Molekul air dari air sulit di dalam tube whisking meresap masuk ke dalam larutan sukrosa yang mempunyai keupan air yang lebih rendah melalui proses osmosis. I finish it in one sentence. Water molecules from distilled water in whisking tubing diffuses into sucrose solution that has lower water potential through osmosis. Nothing hard. But if I'm thinking of this question, I feel like this is not challenging enough. I feel it's not challenging enough because you're just reversing the explanation. Tadi masuk, sekarang keluar. Tadi aras naik, sekarang aras turun. I feel it's not challenging enough. So if I am the person setting the question, I feel this is too easy. So maybe I change the question. Maybe I ask a question like this. What if you change the whisking tube with a plastic bag? Kalau saya lah buat soalan ni, saya akan buat macam ni. Because I feel the other answer is too easy. So sekarang apa yang berlaku ialah dia kekal pada aras kosong. Kalau guna bag plastik, dia kekal pada kosong, remains unchanged at 0. Why? Because whisking tube is permeable, selectively permeable. Plastic bag is not permeable. So this will be like, kalau soalan macam ini keluar, student immediately will think, soalan kibat keluarlah, inilah, itulah. It's not kibat. Maybe the name plastic bag, is something new for you. The explanation is nothing new. Dia tak telap is nothing new. You know the explanation. I'm just trying to confuse the student by simply asking plastic bag, which most students didn't expect. This one is too easy. If you get this, if this question comes up, if you get this question, okay, fine. But I feel maybe something like this will be a bit more challenging for the student. That is too easy. So here you mentioned the level doesn't change because it's not permeable to water. It's not permeable to sucrose also. So this will be a bit different. Looks like a different question. We don't know. I'm predicting something like this. Let's see what happens in the actual exam. Okay. Now the last question. What is the operational definition of osmosis? Now a lot of students make mistake in this question. When we ask, they only read the word definition of osmosis. Mereka ingat definisi of osmosis. It's operational definition. Definisi operasi. What it means is, bukan dia tak tanya osmosis yang kamu belajar dalam kelas. Osmosis yang kamu belajar dalam kelas sudah ada dalam soalan. If you go back to the first page,
This is osmosis. The answer already here. This is the definition of osmosis. This one and this one. It's already here. So they are not asking for the definition of osmosis. What they are asking you is, in this experiment, what is osmosis? How do you know in this experiment osmosis is occurring? Macam mana kamu tahu? So untuk jawab soalan ini, you can imagine this is the last question. So you can take it like the summary for the whole experiment. Jawapan terakhir ini mesti ada semua pemberi ubah. Dimanipulasi, bergerak balas, dimalakan mesti ada dalam jawapan. Secara am, bila kita ubah pemberi ubah dimanipulasi, bergerak balas akan berubah. When you change the manipulated variable, the responding variable will change. The main answer for operational definition is the responding variable. How do you know osmosis is occurring? Because the sucrose level is rising. Macam mana kamu tahu osmosis berlaku? Aras larutan sukrosa meningkat. That's the proof. So itu yang kamu kena beritahu. Osmosis adalah satu proses. Apa dia buat? Dia menyebabkan aras larutan sukrosa meningkat dalam tiub kapilari. That's the main answer. Osmosis is a process that causes increase in sucrose solution level in the capillary tube. That's the main answer. But for you to make the sucrose level increase, you must fill the whisking tube with 30% sucrose solution. You must fill the beaker with distilled water. Nak bagi aras sukrosa meningkat, dalam tiub whisking mesti ada larutan sukrosa 30%. Dalam beaker mesti ada air sulit. Kita gabung semua untuk jadi satu ayat. This is how it's supposed to look like. Osmosis adalah satu proses yang menyebabkan peningkatan aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari. This is the main answer. It's a proses yang menyebabkan peningkatan aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari. Pemberi ubah bergerak balas berubah. Tapi you nak pemberi ubah bergerak balas berubah, kita kena pastikan kita ada pemberi ubah dimanipulasi. So dalam tiub whisking yang dimasukkan ke dalam tiub kapilari, yang dimasukkan ke dalam tiub whisking yang mengandungi larutan sukrosa 30%, dan direndam di dalam air sulit. So it's like the summary, ringkasan keseluruhan eksperimen. But I repeat, the main point, peningkatan aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari. That's how we know osmosis is occurring. Itu cara kita tahu, itu cara kita buktikan osmosis berlaku. So ini penting. Lagi satu, dalam jawapan yang saya dah beri, pemberi ubah dimanipulasi tak ada. So kita kena tambah lagi satu ayat. Peningkatan aras larutan sukrosa dipengaruhi oleh masa. Masa adalah pemberi ubah dimanipulasi. Dalam jawapan yang saya berikan, peningkatan aras larutan sukrosa di dalam tiub kapilari bergerak balas. Masa dimanipulasi. Tiub whisking yang mengandungi larutan sukrosa 30% dimalakan. Direndam dalam air sulit, dimalakan. As I mentioned, this is the summary for the whole experiment. You must have responding, you must have manipulated, you must have constant. Tiga-tiga itu mesti ada dalam jawapan. I'm showing you all of them are there. It's a summary for the experiment. That's the BM version. English version, same thing lah. The English version, osmosis is a process that causes increase in sucrose solution level in a capillary tube inserted into a whisking tube that contains 30% sucrose solution and immersed in distilled water. The increase in sucrose solution is affected by time. As I mentioned earlier, increase in sucrose solution level in a capillary tube, responding variable. Whisking tube that contains 30% sucrose solution, constant. Immersed in distilled water, constant. Affected by time, manipulated. All the variables is in the operational definition. That's supposed to be the last question.
It's like the summary for the experiment. Kalau you tengok, ini summary. Before that, throughout the experiment, constant was constant. Dimalahkan, malah. Sepanjang eksperimen. So, di akhir eksperimen, kita ubah. Boleh ubah dimalahkan. That's what we did in this question. Ataupun sepanjang eksperimen, saya gunakan tube whisking, sekarang saya gunakan bag plastik. So, yang constant itu kita ubah, kita suruh kamu ramalkan, they ask you to predict. We finish it off with operational definition question. And then by right, you should have already done the graph. And that's it. We are done with the experiment. So by right, you can download the question paper. I will show you where to download. If you want, you can also scan this. The BM version, English version. Actually, the question is bilingual. But the experiments I did, I separate. This one I'm doing bilingual. But normally for the actual SPM exam, experiments saya ada 2 video. Satu untuk BM, satu untuk English. So ada 2 khusus, semuanya free. You can go there, you can download the paper and do the question. And hopefully this question comes up. We really don't know whether that's the question. If it comes up, I've already given you explanation. Make sure you get your full marks. If it's some other question, at least the techniques. What is the technique? Every answer, almost every answer must have variable. Hampir semua jawapan mesti ada pemberi ubah dimanipulasi, bergerak balas, dan dimalahkan. You have that in your mind, paper 3 automatically becomes easy. So thanks for watching the video. All the best in your exams. I'll see you in another video later.